It was my New Year resolution. January 2022 resolution ആയിരുന്നു ഇനി തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹിന്ദു വായിക്കണം. പക്ഷേ ജാനുവരി 1 പത്രം 3 ദിവസം നീണ്ടുപോയി. ഒരു പത്രം പോലും വായിക്കാത്ത നീയാണോ ഇനി ലക്ഷ്മികാന്ത് പഠിച്ചത്? സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഹാപ്പൻസ്. പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് റിലീഫ് വുഡ് ബി പോവുക, പേന എടുക്കുക, ഒരു കഥ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതുക. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ വേ ഓഫ് റിലാക്സിങ് മൈ സെൽഫ്. Advertisement that you see along the roadside might help you crack a question, and that is a moment that I kept on remembering. Like every time I felt a doubt whether I'd make it through, these words of Amma was big inspiration and guidance, sir. Hi Kasturi. Hello sir. Congratulations first of all. Thank you sir. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിവിൽ സർവീസ് ജേർണി, റൈറ്റ് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം till the results recently out? So it was a journey of self-discovery and long ആയിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഈ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ലല്ലോ. ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നും അറിയുക, എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക. സോ ജേർണി മുൻപോട്ട് പോകും തോറും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു സർ. ഓക്കെ, ലിറ്ററേച്ചറാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ആ സർ, അതെ. ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡാഫിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്ളോഗിങ്, റൈറ്റിംഗ് പോയംസ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് മേക്കർ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ സർവീസിനൊരു ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് വന്നത്? സർ, റൈറ്റിംഗ്, യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ അലോങ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പോയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ദ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് റിലീഫ് വുഡ് ബി പോവുക, പേന എടുക്കുക, ഒരു കഥ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതുക. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ വേ ഓഫ് റിലാക്സിങ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് സ്ട്രോങ്ങർ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ. കസ്തൂരി പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി, പല പിള്ളേരും പ്രിലിംസിൻ്റെയോ മെയിൻസിൻ്റെയോ സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിൽ ഫെയിലായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഇപ്പം കസ്തൂരിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താ? എങ്ങനെ അവർക്ക് ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോസസ്സിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും? സർ, ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഫുൾ നിറയെ കുട്ടികളായിരിക്കും. ഒരു 2-3 മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പകുതിയാവും. PTS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് നീങ്ങും. സോ ആ പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നാൽ തന്നെ ഇത് ഹാഫ് ദ റേസ് ഇസ് വൺ ഡെയർ. അപ്പോൾ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻസ് വേണം. ആൻഡ് ആസ് വി തിങ്ക് ദ സ്ട്രെസ്, ദ ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ, പിന്നെ കോഴ്സ് തുടക്കമാണ്, മാർക്ക് കുറയും, നമ്മൾ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും. ആ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്നും കുറേ പഠിക്കും. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് യു ബി എ ന്യൂ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഐ തിങ്ക് the stress is going to reduce a bit rather than challenging it too much. ഇത് പാടാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതിൽ ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. യെസ് സർ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വേ വുഡ് ബി, നമുക്ക് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എഴുത്ത്, പാട്ട്, ഡാൻസ്, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഹാവ് ദറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് ഇൻ യു. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് വേ, a valve ആയിരിക്കും അത്. For a person who paints, a way of finding his inner strength would be to go back to painting. Or in other words, if you have a good friend, a good teacher to whom you can talk to, your parents, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള support systems are very essential, sir, that we can hold on to. Sure. What was your plan of action for preliminary? Because nowadays students are much apprehended about the prelims and they are very fearful about prelims. Prelims വരാനായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പം പ്രിലിംസിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി? വാട്ട് വാസ് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി? പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു. കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെസ്റ്റ്. സെക്ഷണൽസ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ സെക്ഷണൽസ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം സേ ഒരു March, April, May 3 months I did a lot of comprehensives rather than book എടുത്ത് വീണ്ടും വായിച്ച് ഒരു പാസീവ് റിവിഷനെക്കാളും I found solving questions more adaptable and more flexible ആയിരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ സർ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ച് വന്ന ആൾക്കാർ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ MCQs ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം MCQs പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു അപ്രിഹെൻഷനാണ് ഈ 2-3 months കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ആ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ കസ്തൂരി അവരോട് എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സർ, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എൻട്രൻസും എഴുതിയിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ the first exam that I'm giving would be the prelims itself. കാരണം 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി 11th 12th ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ മാത്സ് വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. 10th വരെ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ് വി ക്യാൻ ബിൽഡ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു 3 മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കില്ലല്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സേ ഫ്രം ഒരു സെപ്റ്റംബർ or ഒക്ടോബർ. സോ ഓവർ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് സേ ഒരു 8 months, that is something that we can definitely build up, sir. You said you didn't come from a maths background. Then how do you manage CSAT paper? Sir, CSAT-ൽ നമുക്ക് അറിയാം 3 sections ആയിട്ട് comprehension, logical and maths. So there we'll have a strong area. നമ്മുടെ ഒരു ഫോർട്ട് അവിടെ കാണും. For instance, I was more comfortable with comprehension. Comprehension ഞാൻ questions അങ്ങനെ വിടാറുമില്ല. ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ നോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഏരിയ. അപ്പം കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഫുൾ ചെയ്യും ആൻഡ് എറർ മാർജിനും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ കമ്മിങ് ടു മാത്സ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഓഫ് കോഴ്സ് ഏബിൾ ടു ഡു അപ്പ് സോ എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എ പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങോട്ട് നോക്കാറേ ഇല്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ഏരിയസ് കാണും, ലൈക്ക് സേ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ്, അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡയറക്ഷൻസ്, സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഏരിയസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൻസിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതോ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണോ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്? തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷണൽ സോഷ്യോളജിയുടെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി, അത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് വിത്ത് സോഷ്യോളജി വിത്ത് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് റെഗുലർലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫോർ ക്വൈറ്റ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ kept on writing answers till November. I kept writing answers. PTs തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ പ്രിലിംസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ സോഷ്യോളജി ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ GS-ന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നേരത്തെ എഴുതി നോക്കിയിരുന്നില്ല? സർ നോക്കിയിരുന്നു. ബിക്കോസ് I started preparation with sociology in December 2021. December 2021 തൊട്ട് April 2022 വരെ I did sociology. അപ്പോൾ 4 months sociology was done. May 2022-ൽ GS batch തുടങ്ങുന്നു. So I joined for GS batch. ഓപ്ഷണൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് GS-ലേക്ക് വരുന്നത്. And I found that much more advantages and കാരണം I found my friends struggling to balance both optional and GS classes. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐ ഡി നോട്ട് ഫേസ് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി 3 months ഓപ്ഷണൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ GS പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? സ്പീഡാണോ അതോ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണോ? സ്പീഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് 20 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു 14-15 എണ്ണം ഒക്കെ അത്രയൊക്കെ മാക്സിമം. പിന്നെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ. And another way that test series help was mentor support. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതി കാണിക്കാൻ ഒരു മെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ്. തേർഡ് തിങ് ഇസ് ദി ആൻസർ കീസ് ഫ്രം ദി ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡൽഹി ബേസ്ഡ്. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോയി ആൻസർ എഴുതി ഒരു സ്ഥലത്തെ ആൻസർ എഴുതൂ, പക്ഷെ ആൻസർ കീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വെയർ you get diverse kinds of questions and answers. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കാരണം മെയിൻസിൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ചിലർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാറുണ്ട്, ചിലർ ഡേറ്റ ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലർ എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി? സാർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഡയഗ്രാംസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡേറ്റ. ഇത് റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമോ അതോ അസൈൻമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ടൈമിൽ തന്നെ? മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ തിങ്സ് ആണ്, ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കേസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്സാമ്പിൾസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻസ് അങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു വാസ് വൺ തിങ് വാസ് ടോപ്പർ കോപ്പീസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രെഡിബിൾ, വാലിഡ്, ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ്, കേസ് സ്റ്റഡീസ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. അനദർ സോഴ്സസ് യോജന, കുരുക്ഷേത്ര. ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ്. അങ്ങനെ ദിസ് വാസ് വെരി റിലയബിൾ. ദെൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ജൂൺ തൊട്ട് പ്രിലിംസ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആ 3 months ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കോഡ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ്, തിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 2 notebooks-ലേക്ക് ആ 3 മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യും. Then other than that, how was your current affairs preparation from newspapers or monthly magazines? Which was your strategy? Current affairs ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൈം
മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ദ ഹിന്ദു എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബിഗിനിങ് ആ തുടക്ക ഫേസസിൽ ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ അവേഴ്സ്. ഫുൾ വായിച്ച് കഴിയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് മൈ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ. ജാനുവരി 2022 റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹിന്ദു വായിക്കണം. പക്ഷേ ജാനുവരി 1 പത്രം 3 ദിവസം നീണ്ടുപോയി. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് കുറച്ച് സാഡ് ആവും, ഇതെന്താ കുറേ നീണ്ടു പോകുന്നത്, വൈ ആം ഇൻ ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ പേപ്പർ. ഒരു പത്രം പോലും വായിക്കാത്ത നീയാണോ ഇനി ലക്ഷ്മികാന്ത് പഠിച്ചത്? സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഹാപ്പൻസ്. പക്ഷേ ദെൻ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഗൈഡൻസ്, ഹൗ ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിന്ദു ഡെയിലി അനാലിസിസ്. സോ ഒരു 2 weeks ആ ഡെയിലി അനാലിസിസ് റെഗുലർലി കേട്ടു. അപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ്, ഹൗ ടു സെലക്ട്, വാട്ട് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്. സോ ആൻഡ് ദെൻ ഒരു 1.5 hours കഴിഞ്ഞു. Have you made notes out of this newspaper? Yes, initially 3 months, like January, February, March, April half വരെ. സോഷ്യോളജി നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേറൊന്നും പിന്നെ GS ഇല്ല. അപ്പം സോഷ്യോളജി, ന്യൂസ് പേപ്പർ, നോട്ട് മേക്കിംഗ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് മീ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് പ്രോപ്പർ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ ലോങ് ചങ്കി. ന്യൂസ് പേപ്പറുള്ള എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. ആൻഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ വെച്ച് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാം വേണോ, ഒരു പോയിന്റ് വായിക്കുമ്പോഴും തോന്നും ഇത് വേണം. സോ അങ്ങനെ കുറേ വാരി വലിച്ച് എഴുതുമായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ GS ബാച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കതിന് ടൈം കിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്, കണ്ടിന്യൂഡ് only with reading the paper. പിന്നെ ഐ കം ബാക്ക് ടു മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രിലിംസ്. മെയിൻസിന് വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റാറ്റ്, അങ്ങനത്തെ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് നോട്ട്സ് അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന്. ഫൈൻ. Then how was your interview preparation? Interview സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Interview process was something that I really enjoyed because മെയിൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഡേയ്സിൽ നിന്നും ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ get a chance to meet a lot of people. Mock interviews more experience. Yes, I took a mock here at Amrita Academy. And the panel, having a panel with eminent bureaucrats like IFS officer, IPS officer, also GK sir, Gopalakrishnan sir. So he was also my personal guide and mentor. So having that panel and having a talk with them, and when they tell you that you have the potential to score 180 plus, and like they said, that encouragement helps. The score was also, the real interview score was also 182. So it's kind of resonates. Yes, so the mock interviews, I really enjoyed the process of preparing, sir. How was your experience with Amrita throughout your preparation? Sir, my link with Amrita group, it actually goes back to my school days. When I was in 8th standard, I studied in Allen Fillman Public School till my 10th, and the principal of Allen Fillman Public School, Ben teacher, and Arun sir. So both of them, they informed that there is a orientation program going on for school students at Kaimanam, where there is the Amrita IAS school there. So, and they said it would be good if we could take some of our students there. So I also got this opportunity to go attend. It was a 3-day session. So my mother also came along and we attended the program there. There was a motivation session by a sir. I don't know his name now, but I still remember his face. The way he talked about how great people have overcome challenges to reach success in life. He suggested a lot of examples. We had a session on mindfulness and meditation. So that was really inspiring as a 8th standard student in building the dream that yes, we also have certain things to achieve in life. And so that was how I started your interaction with that. And after that, my brother is a student of Amrita campus. He's doing his final year in computer science, and he has got a good relation with the campus, with lots of teachers there, like Rupini ma'am. So once Rupini ma'am, when I said to my brother that I'd like to come and meet Amma, it's very near Amritapuri. Every evening she holds satsang. So I said I'd like to, and so my brother talked with Rupini ma'am, and she said, of course we'll meet her. And then I got this golden opportunity to meet Amma. That was after my mains. I met her in November. So I still remember the moment where she hugged me close, and I said, Amma, I've written this exam, but I'm a bit worried about its result. And Amma said, there's nothing to worry. She called me Mole, and she said, you'll definitely make through it. And that is a moment that I kept on remembering. Like every time I felt a doubt whether I'd make it through,
These words of Amma was big inspiration and guidance, sir. And then another was like I got an opportunity to attend the mock interview Okay. here with the In Amma, bureaucratic panel, and also GKS, Gopalakrishnan, yes. Okay. Okay. How was the support from your family for your civil service journey? Because many students lacks that support, and why it's so important to have a supportive family for this entire process? So it's a long journey. Like I started preparing in December 2021. I wrote my prelims in May 2023. The results are out only in 2024. So it is a journey which is difficult if you are alone. It would be challenging if you were alone in this journey, but because we have this supportive family, every time you have a self-doubt, you go and tell to your parents that I don't think I'm able to do this, and then they tell you like, no, you have it in you. So they know you right from your childhood, how you were, your dreams. I think they can trust in you more than sometimes you do. So if even my brother, he doesn't talk too much, but he's quite calm and very composed person. So even if I get so worried and I make fuss that I'm not able to finish all these portions, he says, don't worry, yaar, it will go, it will It's just pass. Yeah. So This that too shall pass. yeah, so that kind of support that you get from a family, I think, so it's very That is very important in important. the preparation. What is your one advice which you wanted to give for students who are appearing this year? Because in 48 days they are going to attend the preliminary. What is one such advice which you want to give for them? So one thing is, when we sit for the prelims, I think we need to think more broadly rather than with the mind working like a Google search engine where it goes to which chapter did I read this, which page, which topic. Rather than that, just keep the mind open. Sometimes a advertisement that you see along the roadside might help you crack a question, or a joke that your friend tells you might come in handy when you sit for the exam. So I think prelims, more than what you know, it's about things that you think, and Yeah. you can think properly only when the mind is open. And so that is what, and also important is the physical and the mental health, because we've been preparing for quite a long time. And there's a saying in Malayalam, വെളുക്കോളം വെള്ളം കോരിയിട്ട് കലവടച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ ആ ഒരു മെന്റൽ കാംനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നു, എല്ലാം തീർന്നു. സോ നോട്ട് ടു പാനിക്, ബി റെഡി ഫോർ സർപ്രൈസസ്, solve as many mocks, comprehensives as you can. Yes, sir. That's Okay. Thank you, Kasturi. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Amrita IAS Academy.